So I would like to welcome you all to this very important meeting. For us is the first joint meeting of the joint intergroup on social economy and services of general interest. I think we have to be really glad about the fact that we have a full room today to speak about a subject that is of the utmost importance for our respective organization and for the MEPs that gave us the honor to support and create this intergroup. And I have the honor here to give, first of all, for the welcome introduction to the co-chair of the intergroup, MEP Maravillas Abadia from Spain. Before starting, I just want to make sure that you all benefit from the interpretation, English, Spanish, French, German, and Italian. So you can speak a lot of language, use it, don't take any excuse. There will be an open debate, speak up. And now, MEP Maravillas, the floor is yours. Muchas gracias, querida vicepresidenta Minzato, vicepresidenta Díaz, ministras de Francia y Polonia, querido Juan Antonio Pedreño, estimados miembros del Parlamento Europeo y amigos de la economía social. Quiero agradecer sinceramente la oportunidad de inaugurar este evento como copresidenta del Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General. Para mí es un honor poder compartir una reflexión inicial sobre cómo afecta la revisión de la Directiva de Contratación Pública en las organizaciones de economía social. Este tema toca el corazón de lo que entendemos por un modelo económico más inclusivo, más sostenible y más justo. Como sabéis, la contratación pública representa cerca del 14% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Hablamos de más de 2 billones de euros al año. Es sin duda una herramienta con un enorme poder transformador si se utiliza de una manera estratégica. Por otro lado, la economía social, con su pluralidad de formas, cooperativas, mutuas, fundaciones, empresas sociales, representa ya más del 6% del empleo en Europa, casi 1 billón de euros, y demuestra que es posible combinar prosperidad económica con impacto social. Si sumamos ambas fuerzas, tenemos una de las claves para avanzar hacia una transición económica que tenga en cuenta a todos los ciudadanos. Pero para que esta alianza funcione, necesitamos algo más que buenas intenciones. Necesitamos un marco político claro, coherente y operativo. Y me gustaría subrayar con toda claridad que aún queda espacio para reforzar la visibilidad y el impacto de la economía social dentro del organigrama de la Comisión Europea. A pesar de los avances, hay áreas donde aún podemos hacer más para integrar a este sector en nuestras políticas de una manera más estratégica y aprovechar mejor las herramientas que tenemos disponibles. Por eso quiero detenerme ahora en algunas líneas de acción que creo que son fundamentales y que deberían orientar la próxima etapa del trabajo europeo en materia de contratación pública. En primer lugar, urge avanzar en el Plan de Acción Europeo que se comprometió en materia de economía social. Se debe proporcionar una visión estratégica y coherente. Por otra parte, la contratación pública es un cimiento de la Unión Europea y no puede seguir tratándose como un instrumento meramente técnico o administrativo. Es imprescindible, por tanto, que contemos con una hoja de ruta ambiciosa, con objetivos compartidos, con herramientas claras y con un calendario realista para su puesta en marcha. En segundo lugar, es esencial aplicar de manera más coherente y transparente los instrumentos que tenemos disponibles para garantizar que la contratación pública esté alineada con los objetivos estratégicos de la Unión Europea, maximizando su impacto positivo en la sociedad y en la economía real. En tercer lugar, es crucial que se adopten medidas claras y prácticas para apoyar este cambio de enfoque. Esto pasa por simplificar y por hacer más accesibles los procedimientos, sin renunciar a los principios de calidad, de transparencia y de competencia. Apostar por una contratación pública socialmente responsable no solo refuerza la cohesión social, sino también impulsa la competitividad y la innovación en nuestros territorios. La economía social, como componente esencial de la economía de mercado de la Unión y motor
para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales merece un respaldo firme por parte de las instituciones. Uno de los obstáculos que enfrentamos es la falta de familiaridad que muchas administraciones públicas tienen con el sistema de la economía social. Muchas veces simplemente no conocen a estos actores o no lo ven como contratistas posibles. A esto se suma el hecho de que en muchos países seguimos teniendo un ecosistema jurídico fragmentado o insuficiente para el desarrollo de la economía social. Sin un marco claro, sin incentivos, sin acompañamiento, es muy difícil que estas entidades puedan competir en condiciones justas. Ante este panorama, quiero proponer aquí 2 líneas de trabajo que deberían estar en el centro del próximo ciclo europeo. La primera es una línea institucional, reforzar el lugar de la economía social dentro de la Comisión Europea. No puede volverse un tema transversal sin una dirección política clara. El plan de acción elaborado por la Comisión, que tuvo en cuenta actores tan importantes como Social Economy Europe o el propio Intergrupo de Economía Social en la pasada legislatura, no puede verse relegado y sin un liderazgo claro de quien lo presentó. Ahora que llegamos a su revisión intermedia, a finales de año, no podemos volver atrás y dejar de lado a este importante sector para nuestra economía. Y la segunda línea es programática y concreta, que es que la Comisión continúe apostando entre sus prioridades políticas por este sector, teniéndolos en cuenta como actores clave. Nuestro modelo económico debe equilibrar la prosperidad con la dignidad, la solidaridad y la cohesión social, situando siempre a las personas en el centro de nuestras prioridades. Y no estoy hablando de nada nuevo. Sabéis que no puedo dejar de ser murciana. Y teniendo a Juan Antonio a mi lado, que también lo es, no puedo dejar de poner en valor mi región, la región de Murcia, que es ejemplo de implantación de la economía social, un ejemplo de éxito. Ahí se apuesta por la línea institucional y la línea programática de la que os he hablado. Es decir, esto de lo que estamos hablando hoy, de lo que hablamos en el pasado mes de octubre, lo que hablamos en marzo de este año, no estamos hablando de inventar nada nuevo. Estamos hablando de compromiso. Y nos lo tenemos que creer, porque ya hay regiones por toda Europa donde este modelo funciona. Pero concluyo para no alargarme volviendo al asunto que nos concierne. La contratación pública es una poderosa herramienta estratégica para reforzar la competitividad, la resiliencia y la cohesión social de Europa. Apoyar a las empresas de economía social a través de la contratación estratégica contribuye a crear empleo de calidad, fomentar la innovación y reforzar el tejido económico y social de nuestros territorios. La contratación pública debe ser un motor para el crecimiento inteligente, la solidaridad y la sostenibilidad, acercando las oportunidades a las personas y las comunidades de toda Europa. Desde el Parlamento Europeo y, por supuesto, desde el Intergrupo de Economía Social, seguiré trabajando para que esta visión se convierta en realidad. Juan Antonio, estamos a tu lado en este sector y, en última instancia, el éxito de la economía social depende del trabajo colectivo entre instituciones, Estados miembros, regiones, ciudades, fundaciones, cooperativas y empresas sociales. Solo juntos podremos liberar plenamente el potencial de la economía social para construir una Europa más próspera. Muchas gracias. Thank you very much for this intense framing of the social economy situation. And now from the first actor, Antonio Pedreño, the President of Social Economy Europe, please, your welcoming address. Buenos días. Muchas gracias, Maravillas, por tus palabras. Bueno, hoy es un día muy importante. Hoy celebramos el primer intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General en esta legislatura. Así lo habéis entendido todas las personas, los representantes de la economía social, instituciones que hoy llenáis esta sala y que teníamos solicitudes para haber llenado otra sala como esta. Por tanto, el interés y el compromiso en el desarrollo y fomento de la economía social es fundamental en este sentido, sobre todo para presentar un tejido empresarial que puede ayudar a aplicar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y cumplir el Plan de Acción Europeo
de Economía Social aprobado en 2021, así como los objetivos principales de la Unión Europea para 2030. De modo que muchísimas gracias a todos, a todas, por vuestro compromiso y por vuestra presencia y asistencia. Quiero agradecer la presencia esta mañana aquí de la Comisaria Europea de Derechos Sociales, Capacidades y Empleo de Calidad y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Rosana Minsatu, que además asume las competencias en economía social. Que sea una vicepresidenta quien impulse en esta legislatura las políticas hacia la economía social debe significar con toda seguridad una gran oportunidad para la economía social. Bienvenida, comisaria, al entorno de la economía social, al Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Y estamos en el Parlamento Europeo. Y quiero, por tanto, agradecer al Intergrupo, a los copresidentes y especialmente a Maravilla Sabadía, a Irene Tinagli, a Ignacio Marino y a Camila Lauretti como representación de todos los eurodiputados del Intergrupo, de todos los eurodiputados que forman el Intergrupo de Economía Social y que se involucraron desde el primer día en aquel acto que hace un año en el Ayuntamiento de Estrasburgo celebramos como introducción al momento que representa la realidad de la economía social para definir de forma esencial las políticas en favor de la economía social. Hoy está también con nosotros, y es para mí un motivo especial de alegría, la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, responsable del avance y del reconocimiento de la economía social en España y también impulsora de reformas legislativas laborales y de la economía social que inciden directamente en algo que para la economía social es fundamental, la mejora de la calidad de vida de las personas. Bienvenida, ministra, bienvenida, Yolanda, a este intergrupo. Por último, quiero agradecer la participación del Gobierno de Francia, en la persona de la ministra de Economía Social y Solidaria, Véronique Louwagie, del Gobierno de Polonia, que en los próximos días y en su periodo de presidencia europea celebrará una conferencia de economía social también, y de Valentina Schönburger, miembro del gabinete del comisario Séjourné. Y, por supuesto, al resto de ponentes que van a intervenir esta mañana. A todos, muchísimas gracias. Conviene recordar que en este primer encuentro que los principales objetivos de Social Economy, organización más representativa de la economía social en Europa, ante las elecciones europeas eran tres. El primero, conseguir el mantenimiento de este intergrupo. Sobre 127 que se presentaron, al final fueron 27 solo los elegidos y, por tanto, hay que agradecer especialmente que en esos 27 uno haya sido el Intergrupo de Economía Social y Servicios de Interés General de la Comisión, lo que demuestra, de alguna manera, también la importancia de este sector para el ámbito europeo. El segundo de los objetivos era la implementación del Plan de Acción Europeo. Y el tercero, que existiese un comisario o comisaria responsable de la implementación y, por tanto, responsable de las políticas de economía social. Creo que son tres objetivos que hemos conseguido gracias al trabajo conjunto de las organizaciones de la economía social y de los servicios de interés general y gobiernos, pero sobre todo gracias a todos los eurodiputados del Intergrupo que han trabajado por ello. La comisaria Minsatu ha asumido con ilusión y compromiso la responsabilidad de la implementación de las medidas contenidas en el Plan de Acción. Para Social Economy Europe, la comisaria eres una aliada vital para el desarrollo y apreciamos profundamente tu segura dedicación a la agenda de la economía social. Un tejido empresarial que, como refrendan todas las instituciones europeas y mundiales, contribuye a un crecimiento integrador, potencia la cohesión social, la sostenibilidad, la innovación social, la gobernanza democrática y los empleos de calidad, siendo esencial, además, para potenciar la autonomía industrial, la competitividad y la resiliencia territorial, así como la soberanía y la prosperidad, que, por cierto, son prioridades de la estrategia europea. Porque es la economía social la que puede luchar por la autonomía y la competitividad, algo por lo que trabaja la Unión Europea y todos los Estados miembros. Al tiempo, es importante para desarrollar prosperidad y soberanía, algo que solo la economía arraigada al territorio puede conseguir y puede proporcionar. Un plan de acción que hay que recordar que se apoyaba desde su aprobación en dos pilares. Uno, la DigiGrow, y otro, la DigiEmpleo.
uno más empresarial, uno más social. Porque las empresas de economía social integran las dimensiones social, económica y medioambiental. Sin embargo, desde el pasado 1 de mayo se confirmó la pérdida de competencia de la DG GROW en economía social, algo que ha puesto en alerta a las organizaciones y empresas de economía social, porque es ir en contra de la elaboración de políticas basadas en pruebas, basadas en evidencia. La economía social representa al menos 4,3 millones de empresas, 11,5 millones de empleos solo en los países en los que tenemos datos, 19 países, lo que significa un 6,3% de la población ocupada y una facturación, como señalaba Maravillas, próxima al billón de euros, similar al gobierno suizo. Y nos preocupa que pierda la consideración empresarial de la Comisión Europea, lo que conllevaría que no se tuviese en cuenta a las empresas de economía social de manera específica en programas sobre infraestructuras sostenibles, energías renovables, transporte, investigación, innovación, inversión social y competencias, educación, formación, vivienda, etc. Una inquietud, por cierto, compartida y refrendada por más de 400 instituciones, personas, firmantes de un manifiesto promovido por Social Economy. Espero, deseo y estoy seguro que bajo la coordinación de Rosana Minsatu recuperaremos la forma de trabajo conjunta que ha supuesto el mayor avance en los últimos años para la economía social. Con su apoyo y con su dedicación estamos seguros que será así y aprovecho para reiterarle la necesidad de una reunión tal y como hemos adelantado en una carta que enviamos en su momento. Pero hoy hablamos también de contratación pública, sumamente importante para las empresas de economía social y, como ha dicho Maravillas, también representa el 14% del PIB europeo. Un área de trabajo transversal de la Comisión clave para impulsar una economía más sostenible e inclusiva. El informe Letta afirma que la autonomía industrial y estratégica requiere ecosistemas empresariales fuertes y arraigados a nivel local. Las empresas de economía social son fundamentales para fomentar la proximidad y el desarrollo sostenible de los territorios. No se deslocalizan y convierten a estas empresas en un actor clave del enfoque que ahora impulsa la Comisión Europea, promover y potenciar el valor de lo local. Una economía centrada en las personas y profundamente arraigada en las comunidades locales. Y es este arraigo local el que sin duda se potenciaría muchísimo más con una mayor participación de las empresas de economía social en el porcentaje de la contratación pública. Y no solo fortalece el tejido social de las comunidades, sino que garantizaría el crecimiento y el progreso social y empresarial impulsado por estas empresas, que al final será beneficioso para todas las personas. Porque la economía social presta servicios esenciales para que las comunidades prosperen. Es el único modelo económico con respuestas sólidas a la crisis energética a través de cooperativas y comunidades energéticas, a la crisis de la vivienda, al sector de la alimentación, entre otros. Y esta dimensión es la que nos permite decir, afirmar con rotundidad, que donde hay economía social hay mayor bienestar social. Donde hay economía social hay menos desigualdades. Donde hay economía social hay más y mejor empleo. Por eso, que la contratación pública se base no solo en criterios económicos, sería importante para potenciar el crecimiento de la empresa de economía social y hacer una mejor Europa para todos. Sensibilizar a las autoridades públicas sobre el valor añadido que aporta la economía social, una economía que comparte los valores de la Unión Europea, y proponer al mismo tiempo medidas para su desarrollo será el gran objetivo de las jornadas que realizaremos en Murcia, con los eurodiputados, con los gobiernos, esperemos que con la Comisión también, en Murcia, porque Murcia ha sido designada capital española de la economía social gracias a la apuesta del Ministerio de Trabajo, y compartiremos las propuestas con todas las instituciones y, por supuesto, con todos los miembros de la economía social. Finalizo agradeciendo a todas las personas, instituciones y organizaciones la ilusión con la que trabajan desde la economía social y para la economía social y los servicios de interés general para la construcción de una Europa social y económicamente próspera. Hoy, creo que hoy, más que nunca, debemos reivindicar con fuerza el papel de la economía social en Europa. Y estoy seguro que lo vamos a ganar,
Muchas gracias. Thank you very much, President Pedreño. I will leave to our President, Pascal Boulot, in the conclusion to speak about the SGI economic model, but surely what we share here are values. We share the same values for a prosperous and inclusive Europe, and I think that is a very big opportunity we have now to hear from Vice President Binzato. I'm particularly glad because President Binzato knows SGI Europe mainly as a social partner. We are here also as a social partners, but as you can see, we can also think out of the box. And we have in you the right partner because you are there not only for social rights, skills and quality jobs, but also for preparedness. And I think the issue we discussed today is also key for preparedness because we need preparedness to have a sound economic model. So please come with us, I think it's best if you come here. You need to go that way because, we made the decision to make a bit of sport for our speakers there. Come here with me. Muchísimas gracias. Thank you so much. It was a bit of a Spanish morning for me, but I know that social economy is important for the entire European Union. Thank you so much for the invitation. Before I dive into my message to you, just a personal comment as I was taking on the role to prepare for the hearings as Commissioner, Vice President on social. For me, it was pretty clear that I would have the role to also coordinate Commission's work on social economy. I didn't even see, in the beginning that the mission letter that didn't have, specifically this mention because I knew what I had to do, and I kept receiving these messages. But you need to send this message that you are dealing with. But I am. I say, why is it such a concern? So, just for you to know that it's not. Because it's, of course, in a mission letter that, of course, I understand now the organization with the DGs, that I will not commit and I will not invest all my energy and all our combined efforts in the Commission to really boost social economy. For me, also the source of social cohesion and innovation. So all the reasons why we need to support social economy have been mentioned, and the countries and the regions where it has shown the results can mention even more. But just for you to know, my personal background in cohesion speaks a lot about the role of social economy to foster more social cohesion and the local ownership that was mentioned here and the fight with inequalities which was mentioned here. So really I think that for you to know who I am and how I connect with this topic. But yes, to start my message, like a very formal thank you again to the President, and we will have our meeting. To President Pedreño, thank you for the speech and for your message. To all the members of the European Parliament, some of whom I've had the opportunity to work directly with, very welcome or a very warm thank you as well to you and to President of SGI Europe. Again, very interesting to have this this new role, because I was a bit positively impressed by your involvement in this topic, but we exchanged a bit also bilaterally. I think that it is important that we mention that we are now in, of course, the mantra of we need to be competitive. What do we do? What do we do to be more competitive? Some of us, most of us, say also we will be competitive through our European social model, through our European or social market economy. That's why many times I say Commissioner for Social is also Commissioner for Economy in equal measure, because economy means, of course, the people, the social dimension of it. It's not that they are separate, dimensions.
But indeed, we need to focus on that model of competitiveness which takes us towards, towards the types of social progress which Europe has been championing throughout the past decades. That pathway that takes us towards full and quality employment and less inequality, as it was mentioned here. And this is why I strongly believe that the entire social economy ecosystem, with its more than 4.3 million entities that are involved, that employ some almost 12 million people, really embody an important ambition that is enshrined in our union treaties. I will also underline a clear fact that social economy, for me, of course, for you it's not the case, is not a niche discussion. You've mentioned the economics of it, the business part of it. 6.3 of the employed population in the European Union employed in a wide range of economic sectors, from agriculture to construction to reuse and repair to waste management to wholesale, retail trade, energy, arts, culture, financial, insurance activity. So it is a model that is transversal, penetrating all types of economic activity and all types of fueling of our European economy. And of course, crucially, what social economy does in specific ways is that it fills market segments that are underserved because they are not perceived as profitable. Not only that, the difference with traditional business is also that these models add value to local economies and societies because they are deeply rooted in their communities and aim to and manage to serve them in a better way. And finally, why social economy, or what is the added value of social economy from my perspective as well, but not the least important, is that social economy businesses have the unique features in how they are governed, in how they allocate profits, and of course in the way that they deliver impact. Having said that, I want to emphasize the fact that this Commission is committed to continue building a strong social economy ecosystem in Europe, scaling up what has already been proven to work and supporting social innovation so that it can have a greater impact. I truly believe that this is a model that reinvests profits and surpluses in social and environmental objectives at the service of both collective and with a spirit of true solidarity. And this is also very important to mention. Going to a topic that has been mentioned here, and I think it's very relevant, the review of the Social Economy Action Plan, the midterm review. It was launched in 2021, the Social Economy Action Plan, in order to set up a European framework that supports social economy, ranging from state aid, social responsible public procurement, regional and local partnerships. Of course, the action plan includes also a strategy for business support in order to improve the access to funding, to boost social innovation. We've looked at the implementation of the action plan. It is progressing well. Most of the actions, 63 actions announced, have been implemented or are underway. We'll do the midterm review of the plan so that we, on the one side, understand the progress, what the lessons learned are, what has been achieved, what has not been achieved, and why not, what we can do better. But also, of course, important to renew political momentum and propose new actions. And probably it's very important that I say this, that we want to work together with you, European Parliament, with member states, with ministers here on this momentum. Because, yeah, as it turns out, 2021 seems like in a different life ago, in a different life, in a different setting. It's clear that we need not just a midterm review, but an upgrade or resetting of this plan in the new context so that we continue to make sure that social economy is boosted. It's not just, tolerated or, managed or coordinated by a commissioner, because, again, it's not difficult to say, there's a commissioner, she is in charge with it. That is not enough. I am the first one to say this. We need, as a commission and as a trio and with the entire ecosystem, to really adapt to the new realities, the need of competitiveness, the need of simplification, but also the need to be even stronger on the social dimension.
And we have to find this way, and we will find this way together. It's just how it should be. The work of the intergroup, as I've mentioned, is key. And I also look forward to the report that would be produced by the Internal Market and Consumer Protection Committee in the Parliament, the IMCO committee in the Parliament. Also, I read with interest the opinion of the Economic and Social Committee. Only 1 year ago, the Liège roadmap adopted under the Belgian Council presidency set an ambitious agenda for social economy. By this year, member states will also have to adopt the strategies for the social economy, as foreseen in the recommendation that was adopted in 2023. Some have, some are on their way. And we will report, and they will report to the Commission in 2 years' time, in 2026, and then again in 2032. On this, I would just mention that, again, coming from Romania, for you to know, maybe to some countries these tools seem soft, but they are not soft. They are very important in order to spread and to boost this model, especially in those regions of European Union where it has not yet caught up. So it's really important to look at these recommendations as a really important tool, and that is my intention as well, to use them to the maximum so that we move forward. On a bit the core topic of today's meeting on socially responsible public procurement and the services of general interest. Yes, in the European Union, I think public procurement is a very important part of the business turnover of our economy. 15% of the EU's GDP, some 2.5 trillion euros each year, involves 250,000 public buyers. So public procurement is a big part of our, let's say, the soundness and the strength of our economy. And from this perspective, I think that this market should be indeed a key instrument to promote social value and to enhance social capital. So it's really important that we focus on how we tap into this market. And again, I can speak with you many hours about Romania's experience and Eastern member state experience with public procurement. We see that in many member states, public procurement systems still favor the lowest bidder, the lowest price. It's the criteria that is mostly used. Even though we have guidance, we have models to boost the use of social criteria, we need to go in a more efficient direction. Because it's still limited the way that we use public procurement to favor the social and environmental considerations, but also keeping it simple. So this is a bit the balance that we need to have. Of course, we do see many local, regional authorities, many cities that have realized the importance of strategic public procurement so that they can meet their social needs, but then there is a lot of room to improve. We are in the Commission working, and this is an opportunity indeed, on the revision of the Public Procurement Directive. This is under the coordination of my colleague, Executive Vice President Stéphane Séjourné. I think it's important that we ensure that when we have public money that is spent, we are also able to provide a service to our citizens. Only companies complying with EU labor standards should be the ones to receive public money, and this is an important part of our model. Working with the Public Procurement Directive revision now, I think it's also, as I mentioned, a moment to find ways to simplify to the benefit of both the bidders and the contracting authorities, especially local authorities with lower administrative capacity, to have this in mind, because it's important, especially in social economy. We mentioned social cohesion, to have an impact in the smallest or in the underdeveloped regions, communities, where usually you will not have the same capacity in the contracting authorities. So as we think to the ways into which we want to contribute to improve the public procurement directives and to boost social economy use, I think we should find ways so that also on the one side, bidders are not scared off by lengthy bureaucratic procedures, by costs that are connected to the bidding procedures, but also so that public authorities are not all the time forced to go to external expertise, to hire private law companies in order for them to be able to deal with the procurement administrative issues.
Anyway, in terms of this process, the revision of the Procurement Directive will begin with an evaluation of the current directives that go back to 2014. And again, I tell you, I worked directly on that. I was implementing the 2014 directives as a president of the procurement agency in my home country. So with great illusion, with great expectations, with great passion, I'm really happy to use that experience and what worked and what didn't work in our work on social economy, just for you to know. And then after the evaluation, which is to be done in the third quarter of this year, we will follow up with a legislative proposal next year. I would just say again, count on me, count on my services, count on me, not just the Vice President or the Commissioner for Social, as a partner in the Commission, as a stakeholder that very well understands the needs in the local communities, the needs in exactly those areas where social economy has not taken off and has not become the star of the economic ecosystem. And thank you again for having me today. And although I heard your reservations about the organizational chart in the Commission, again, count on me to create and to boost our teamwork in the Commission, to have the programs, the calls for proposals, the support as close to your ambitions and our ambitions as possible. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Vice President. For us, at least in SGI Europe, your experience at the local level is really important because you can understand the problems of our members, and we know your door is open, so we will use it as much as we can. Thank you. Thank you very much. And now we have the pleasure to hear from the institutional governmental side, my dear friend, Yolanda Díaz-Pérez, Second Vice President of the Government of Spain, Minister for Work and Social Economy. Then online we have Madame Véronique Louwagie, Minister Delegate, I have it in English, so I say it in English, Delegate for Trade, Craft, Small and Medium Enterprise and Social Economy. And then we have a video message from the Undersecretary of State of Poland, Katarzyna Nowacka. But first of all, Yolanda, please come to us. And this is a feminist panel, huh? We are all women. Bueno, pues buenas tardes ya. Muchas gracias por su presencia. Permítanme, en primer lugar, dar las gracias al intergrupo con las y los copresidentes, gracias a Irene, a Ignacio y a Maravillas por los trabajos que desarrolláis y, sobre todo, que nos hayáis convocado hoy aquí. Y, como siempre, por supuesto, a las mujeres que me acompañan y a nuestro querido Juan Antonio Pedreño, pero muy singularmente a nuestra vicepresidenta y querida comisario Rosana Minsato. En primer lugar, estimadas eurodiputadas y eurodiputados, a todos los miembros de la economía social, queridas compañeras, yo creo que somos todos amigos y amigas de la economía social. Y esto es una impronta que caracteriza quizás un marco de actuación desde las políticas públicas radicalmente diferente. Me van a permitir que es para mí un honor tomar la palabra hoy. Es la primera vez que lo hago, Maravillas, en el intergrupo en esta materia y también en el intergrupo de Economía Social, pero en los servicios de interés general del Parlamento Europeo. Son materias de importancia sustancial y, aunque ya se ha dicho, yo lo voy a volver a recordar porque los datos tienen tras de sí una enorme relevancia. Lo ha dicho Juan Antonio, pero lo vuelvo a insistir, y lo ha dicho Maravillas. Estamos hablando de una economía que concentra en su entorno a más de 11,5 millones de personas ocupadas en Europa. Pero es que además lo hace en una afectación de 4,3 millones de empresas en Europa. Estos datos nos tienen que hacer pensar que la importancia de la economía social en muchos Estados miembros, pero en el conjunto de la Unión, es clave para el futuro.
Yo quiero daros las felicitaciones por esta tarea, por la renovación del intergrupo. Creo que es muy importante. Y no solamente la continuación del intergrupo es una excelente noticia, sino que creo que muestra la expresión del compromiso del Parlamento Europeo con justamente una agenda que tiene que ser transformadora y que coloque la economía social en el centro. Cuando decimos esto, estamos diciendo que tiene que ser una prioridad legislativa y de políticas públicas en este mandato. Y yo creo que esto es la importancia que tiene esta reunión que tenemos hoy aquí. Le quiero agradecer, como siempre hago, a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible y reconocer el trabajo de quienes llevan trabajando y defendiendo desde este foro, desde la creación en el año 90, pues la agenda europea de la mano de la economía social. Hay muchísima gente desde los años 90 que llevan trabajando para que hoy esto sea posible. Creo que la incorporación de los servicios de interés general, y quiero destacar también el trabajo que hace nuestra querida Valerio siempre, en todos los lugares del mundo al que voy, siempre está ella trabajando, creo que todavía refuerza más ese papel estratégico en el que me van a permitir que les diga, comience con una principal afirmación, en la que es más necesario que nunca que el momento de incertidumbre en el que se encuentra el mundo, pero en el que se encuentra el proyecto europeo, la balanza se incline hacia la economía social. Quiero ser clara, en un momento de guerras y en un momento de guerras arancelarias que son profundamente erróneas en términos económicos, que son catastróficas para el mundo, más que nunca, en ese diseño, la fuerza de la economía social es clave. No hay una economía que sea más resiliente, que sea generadora de economías limpias, de economías feministas, que sea humanista, que sea solidaria, que concentre las bondades, creo que representan mejor que nunca el proyecto europeo. Durante la pasada legislatura creo que hemos dado pasos muy importantes, en aquel caso de la mano del comisario Schmit, y ahora de la mano de la vicepresidenta Minsatu. Como bien sabéis, se ha dicho ya, la economía social fue reconocida como un pilar de la estrategia industrial europea. No, me recuerdo bien esos debates, nos ha costado mucho, lo es. Logramos también el plan de acción, yo misma trabajé con el comisario Schmit muchas horas y mucho tiempo para conseguirlo, de la economía social. Esta es la tarea principal que tenemos, el desarrollo del mismo, pero también la primera recomendación del Consejo de la mano de la presidencia española, que yo creo que hoy, hablaba ahora con nuestra querida Irene, presidenta del Intergrupo, que es clave que desarrollemos. Es un primer compromiso que hemos de tener, es decir, que la recomendación que hemos acordado, desde luego, salga adelante. Creo que demostramos con hechos que la economía social es generadora de empleos estables, que impulsa la cohesión territorial, lo decía antes Juan Antonio, está anclada en lo local y, por tanto, gana una fortaleza extraordinaria, contribuye a cerrar las brechas de desigualdad entre los diferentes nortes que existen y los diferentes sures que existen en los Estados miembros y, por cierto, esa brecha de desigualdad que tanto daño ha hecho al proyecto europeo. En ese mandato, querida Valeria, de incertidumbre y de encrucijada, yo afirmo que el proyecto europeo tiene que inclinarse hacia aquí, es decir, continuar con la brecha de la desigualdad, cerrándola y apostando por una economía no convencional que, como siempre digo, no compite con la economía convencional, sino que vamos acompañándola y generamos sinergias positivas, pero que es imprescindible que se abra camino. Digo esto porque el proyecto europeo necesita de más economía social, necesita de más innovación social, necesita de más solidaridad y necesita de una apuesta firme y decidida que sea capaz de incorporar también a la juventud europea en el mismo. Y este es el reto sustancial que tenemos. Creo que, además, el reto es avanzar de manera decidida en su implementación. No hay vuelta atrás. En esa disputa que tenemos hoy
no hay vuelta atrás y nuestra posición debe de ser justamente caminar con tranquilidad paso a paso, pero avanzando en la misma, y justamente no solamente conformarnos con esto, sino que ir más allá. Yo por eso a las copresidentas y vicepresidentas que nos acompaña Idoia y otras, desde luego les pido que la tarea del Parlamento ha de ser central, es decir, es clave que tengamos un Parlamento que vibre mucho en estas materias. La evaluación intermedia del plan de acción que está prevista para este mismo año creo que es una oportunidad para renovar nuestras prioridades y también fijar retos. Desde luego, nosotros saludamos el compromiso de la vicepresidenta y la comisaria Minsatu sobre esta materia y también ese compromiso de trasladarlo de manera transversal al conjunto de todas las políticas públicas. Pero sí quiero llamar la atención en algo y creo que debemos de actuar con cierta franqueza. Existen riesgos y hay desequilibrios importantes. Y esta es la tarea que tenemos hoy. En nuestro país lo tenemos muy claro. Estamos volcados y volcadas de lleno en el desarrollo de la economía social. Pero tiene que ser un compromiso de la Comisión Europea y de los Estados miembros. España tiene una estrategia de economía social. España va a terminar ahora, está en pleno Congreso de los Diputados, la Ley Integral de la Economía Social que refunda 3 normas, la de cooperativas, la de empresas de inserción y la de la economía social, que concita, creo que mucho interés, pero es verdad que los Estados miembros no tienen estrategia sobre la economía social y, por tanto, debe ser un principal paso o un paso primario para que los Estados miembros se vuelquen en la economía social. Creo que esto es clave, ¿no? Pero es verdad, como se ha dicho, que faltan marcos adecuados en términos legislativos que están dificultando que podamos actuar también hacia los retos de época, en un cambio de época, no en una crisis de época que estamos viviendo. Es decir, la emergencia climática, en la que es una aliada principal la economía social, y la crisis o no crisis, el cambio tecnológico y, desde luego, el nuevo contrato en una sociedad digital en el que no hay vuelta atrás y que ahí la economía social debe de jugar un papel clave. Pero también me van a permitir que les diga que estamos muy preocupados, de esto conversaba ahora con la presidenta del Intergrupo y con Juan Antonio y con Sara, justamente sobre la reciente supresión de la unidad de la economía social en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, así también como los recortes, necesitamos recursos públicos, los recortes que tenemos dedicados a la economía social dentro del programa COSME para la competitividad de las pequeñas empresas. Esto es clave que lo abordemos porque nos indica un camino que no nos gusta. Y, por tanto, en este debate que tenemos necesitamos más Europa social que nunca y más Europa con más economía social que nunca. Si ya en la pasada legislatura era clave y era un objetivo de la Comisión, hoy, con las crisis que vivimos, debemos de realzar, insisto, este compromiso. Como se ha dicho ya, uno de los principales cuellos de botella, lo señalaba Maravillas en su intervención, es la financiación. Y aquí siempre tenemos una disputa, Juan Antonio lo sabe muy bien, de una auténtica competencia desleal, permítanme que lo diga así, de manera irónica, con la economía convencional. Y es que nosotras necesitamos discriminar positivamente en materia de financiación, de impuestos, de tasas, de precios públicos, la economía social. Esto es un elemento de centralidad y, por tanto, es clave. Es uno de los retos que tenemos, ¿no? Pero no solamente es esto, es que necesitamos para la inversión en proyectos de economía social de instrumentos financieros que sean adecuados para ello. Y necesitamos una mirada feminista en la economía social que es muy próxima justamente a las mujeres. Pero es verdad que si vemos los estudios que hay de acceso al crédito en proyectos empresariales lanzados por mujeres, son muchas, hay un sesgo de género evidente y, por tanto, tenemos que buscar mecanismos de financiación para la economía social que sean también diferentes, que faciliten, insisto, el levantamiento, el desarrollo de proyectos para lo mismo. Y necesitamos
que las administraciones públicas, también todas las europeas, tengan el compromiso con la economía social en sus licitaciones públicas. Esto es vital, porque si no jugamos en pie de igualdad, lógicamente no vamos a conseguir el objetivo. En nuestro país ahora mismo, estábamos conversando justamente, va a empezar mi propio ministerio, todas las licitaciones lo va a hacer así, lo va a hacer también con una cuota de reserva de conformidad con la nueva ley que obliga a duplicar, más que duplicamos, la reserva para las empresas de inserción. Antes era del 7%, ahora lo hacemos del 15%. Vamos a lanzar esta propuesta desde la vicepresidencia que lidero yo, pero con el mandato a todos los ministerios del Gobierno de España y vicepresidentas para que hagan lo propio y con un compromiso que tenemos que extender, querido Juan Antonio y querida Maravillas, a todas las administraciones públicas españolas, porque eso es como cerrar el círculo que tenemos en nuestro país. En definitiva, tenemos que mejorar también los fondos estructurales de cohesión, pero todos tienen que tener un sesgo y una mirada positiva hacia la economía social. En este sentido, por poner alarmas, también pongo en común con ustedes que tenemos que hacer trabajos fuertes en el Reglamento General de Exención de Categorías para que corrija el trato desigual que tenemos de la mano de la economía social. Es decir, el impacto no se puede valorar solo en términos económicos. Esto no es así, no es correcto. Y, por tanto, necesitamos revisar conceptos de la economía social, revisar el tamaño de las empresas, la afectación, ¿no? al número mayor de 250 empresas y demás. En definitiva, creo que la contratación pública también debe ser un eje central de la reunión de hoy porque es una palanca estratégica en un momento en el que volvemos a estar en crisis. Pero es que, además, creo que ha demostrado ser determinante para el crecimiento del sector, tanto en lo cuantitativo cuanto, insisto siempre, en lo cualitativo. Porque hablamos de una economía que es especialmente resiliente. Pero, insisto, existen multitud de barreras normativas, legislativas, administrativas, que impiden la participación de manera igual, no pedimos nada más, que el resto de las empresas del ámbito convencional. Y esto es el elemento de corrección primario que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que hacerlo discursivamente en todas nuestras intervenciones y tenemos que hacerlo normativamente, porque no tiene causa, no es comprensible. ¿Por qué una economía así tiene acceso a recursos públicos y a un diseño en la administración pública y por qué sistemáticamente la economía social, con todas sus formulaciones, estamos hablando de sectores claves de Europa? Por tanto, ¿por qué la dejamos a las puertas de los procesos de contratación? Por eso creo que el acierto de la reunión de hoy es clave. En este sentido, yo les hago un alegato y un agradecimiento en conformarnos en la familia de la economía social, en tejer compromisos firmes por la economía social desde las instituciones europeas al máximo nivel, también en la clave de lo que acabo de decir, que permitamos el acceso a las contrataciones públicas. Si no permitimos esto, realmente el objetivo no lo vamos a conseguir. Insisto, el momento es clave. Estamos, sí, de nuevo en una controversia histórica, en una reformulación de espacios. La apuesta es firme, reinventar Europa, pero sacar la mejor Europa. Es decir, es el momento de que Europa despierte, pero despierte desde lo social y con la economía social y la contratación pública, los elementos en el centro. Y aquí, como Valeria me escucha también muchas veces, sobre todo en el EPSCO, yo quiero ser clara. Tenemos que convertir la cumbre social de Porto, que iba a ser ahora en mayo, que va a ser en septiembre, en un gran hervidero en la defensa de la Europa social que precisamos, pero de la economía social europea en el centro. Por tanto, está la colega ministra francesa y otras autoridades, pido este compromiso porque es clave. Si empieza a haber recortes nominativos, recortes de financiación, la estrategia de que estamos en guerra nos sirve para muchas otras cosas. Por tanto, yo soy clara, la apuesta ha de ser firme, decidida y comprometida. Es decir, no cabe ningún paso atrás.
sino mirada larga y paso con tranquilidad, pero hacia adelante. En definitiva, creo que tenemos que dar alternativas al modelo de producción actual y también a las reglas del sistema capitalista tal y como las conocemos a través de la economía social. En este sentido, y con esto voy concluyendo, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social me acompaña la Secretaria de Estado de Economía Social. Nos comprometemos ante ustedes a estar a la altura del reto que tenemos, no solamente por el acumulado de todo lo que hemos hecho, sino porque vamos a seguir pensando un país que va a ser mejor. Estamos con la aprobación de la estrategia de la economía social que tiene su mandato hasta el año 27. Como les he dicho también, las reformas legislativas que verán la luz a lo largo de este año. Pero, como saben, y esto es muy importante, hemos lanzado en el pasado mes de enero, justamente en San Sebastián, el nuevo hub de vanguardia de la economía social, denominado como ASET, que me van a permitir que les diga, se convierte en el único centro internacional de referencia en investigación y prospectiva para la economía social. Este centro, este hub, está a su servicio. Es una referencia internacional. Yo les pido que todo lo que necesiten, con mi equipo se pone a su disposición, también que nos visiten, que hagamos lo necesario, pero creo que es clave que sepan que existe y que se pone a su disposición con una miscelánea de investigación, de conocimiento, pero también de ejercicio práctico. Lo hemos ubicado, como se pueden imaginar ustedes, en Euskadi, por ser una comunidad autónoma con un enorme desarrollo y experiencia en la economía social en mi país y en el mundo, pero se pone a su disposición. Y, como saben también, somos el único Estado miembro de la Unión Europea que tenemos un PERTE, un plan estratégico, con más de 2.000 millones de euros destinados a la economía social, y tengo el honor de decirles que prácticamente ejecutado. Y esto es un compromiso de país, es decir, disponemos de más de 2.000 millones de euros que, insisto, esto es muy importante, ejecutar las políticas públicas, prácticamente se ha ejecutado todo al servicio de la economía social. Y también les digo que en los próximos días, 29 y 30 de mayo, ¿no, querido Juan Antonio? Corrígeme si me equivoco, estaremos en la primera edición de este foro ASET en San Sebastián, que, como les digo, es un foro de pensamiento para los desafíos del siglo XXI de la economía social. Por tanto, están todos y todas ustedes invitadas. Y ahí vamos a lanzar la declaración de llamada a la acción que vamos, querida Irene, a compartir con este intergrupo. Es decir, vamos a lanzar una declaración desde la SED para que podamos compartirla con ustedes. El mensaje que vamos a lanzar es claro. Frente a la pandemia de desigualdad de nuestro tiempo, este es el problema de época, la desigualdad. Existe una vacuna que hemos conocido, que está aprobada científicamente, que es eficaz y que es transformadora. Y me van a permitir que les diga, haciendo un parangón, que esa vacuna se llama economía social. Nada de pasos atrás, al revés. Pasos adelante en la economía social. Termino ya, queridas compañeras y compañeros. Os pido que sigamos con nuestro compromiso. Somos los amigos y las amigas de la economía social, que trabajemos mucho y bien, que demos mucho la lata. Yo, desde luego, tengo mi compromiso ya, que lo sepan, para ello. Me consta que Sara también, pero como a Juan Antonio lo conozco bien, el compromiso, sin lugar a dudas, para ello. Pero, sobre todo, que trabajemos para el reconocimiento político. Sin la visibilidad no existimos. El desarrollo de políticas públicas, el reconocimiento jurídico. Tenemos que avanzar en el reconocimiento jurídico, el reconocimiento y la distinción financiera de la economía social. Porque, como nos advirtieron los fundadores de Europa, Europa, lamentablemente, se forma en las crisis. Y, desde luego, tengo clarísimo que el futuro de Europa y el presente pasa por más y mejor economía social, por un modelo que vaya de la mano de la economía social en Europa. Yo poco más que decirles, que darles todo el ánimo y la fuerza,
pero sí señalar que ante ese camino de incertidumbres o esa bifurcación en la que tenemos que optar por una Europa que vuela la mirada hacia atrás, hacia la Europa fallida de la austeridad, generadora de más desigualdades, de más pobreza, y una Europa además que entristece y que da miedo a la ciudadanía europea, tenemos la experiencia de la mejor Europa, esta sí, la pandemia de verdad, que fue la Europa que nos peleamos desde el EPSCO sin competir con el ECOFIN, pero ganó funciones el EPSCO, lanzamos el mecanismo SURE, lanzamos un montón de proyectos que tienen que ver con la vida de la gente en Europa. Y no se puede construir Europa sin la economía social. Por tanto, nada más y muchas gracias por la invitación y por su trabajo. Thank you, Vice President. Thank you, Yolanda. And now I leave the floor to Sarah, who needs to keep the transition with our institutional guest. Thank you, Valeria. Thank you, Vice President Diaz. Now we were going to give the floor to Véronique Louagie, who is Minister Delegate for Trade, Crafts, Small and Medium Enterprises, and the Social and Solidarity Economy in France. We thank you for being with us live online. The floor is yours. Monsieur le Président de Social Economy Europe, Madame la Vice-Présidente de l'Intergroupe, Madame la Vice-Présidente exécutive de la Commission européenne chargée des droits sociaux, des compétences, de l'emploi de qualité et de la préparation, Madame la Vice-Présidente ministre du Travail et de l'Économie sociale espagnole, Mesdames et Messieurs les eurodéputés, chers collègues, c'est un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Paris en tant que ministre française de l'artisanat, du commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Votre engagement pour une révision ambitieuse des directives européennes sur la commande publique est essentiel. Cela a d'ailleurs été rappelé par les personnes qui se sont exprimées avant moi. Il s'agit là effectivement d'un levier puissant, non seulement pour renforcer l'économie sociale et solidaire en Europe, mais aussi finalement pour façonner une union fidèle à ses valeurs, à des valeurs que nous partageons, celles de la solidarité, l'utilité sociale, le respect des territoires et le respect des personnes. Je prends note de la volonté exprimée ce matin de travailler collectivement sur tous ces sujets et je m'en réjouis. Je salue d'ailleurs l'engagement de la vice-présidente Roxana Misantou de mettre l'ESS au cœur de toutes les politiques publiques de la Commission et de renforcer les liens entre les commissaires, les liens entre les États membres. Je vais décliner mon propos en deux parties. Une première pour évoquer la stratégie nationale de long terme développée en France pour le développement de l'ESS et ensuite un propos sur le sujet de notre réunion de ce matin, la commande publique comme un levier stratégique au service d'une Europe sociale. En ce qui concerne la stratégie nationale de long terme, rappelez qu'en France, l'économie sociale et solidaire, c'est 2,4 millions de salariés, 221 000 établissements et une présence forte dans des secteurs au cœur du lien social que sont l'action sociale, la santé, le sport, la culture ou encore l'éducation. Dans de nombreux territoires, en particulier ceux qui concernent les quartiers prioritaires, les zones rurales, c'est l'économie sociale et solidaire qui maintient la cohésion, qui maintient l'emploi et le service aux citoyens. Et nous avons choisi de faire de 2025 une année charnière pour l'économie sociale et solidaire. Car nous croyons fermement que ce modèle entrepreneurial, ancré dans des territoires et fondé sur l'impact social, doit bénéficier du même volontarisme que les autres composantes de notre économie. Je veux véritablement établir une forte transversalité entre l'économie sociale et solidaire et l'économie conventionnelle. C'est pourquoi la France va se doter, d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2025, d'une stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire en cohérence
avec la recommandation européenne du 27 novembre 2023 et le plan d'action européen 2021-2030. Cette stratégie, pensée sur 10 ans, est conçue avec l'ensemble des parties prenantes, que sont les institutions, les réseaux, les collectivités, les citoyens, à travers un vaste processus de consultation à l'échelle nationale et régionale, incluant d'ailleurs une plateforme numérique participative. Cette stratégie sera en cohérence avec le plan d'action de la Commission européenne, publié en décembre 2021 pour la période 2021-2030, qui vise à renforcer le rôle de l'ESS dans l'économie européenne et à créer un cadre plus favorable à son développement et dont le rapport à mi-parcours doit être publié d'ici début 2026. En parallèle, la France, avec d'autres pays tels la Croatie, la Grèce, le Portugal et la région Wallonie, bénéficie depuis le 31 mars d'instruments d'appui technique, IAT, grâce au soutien de la Commission européenne que je tiens ici à remercier. Cette assistance technique sera réalisée par l'OCDE et permettra d'être accompagnée pendant 2 ans pour à la fois concevoir la stratégie nationale ESS structurante, également mettre en place un compte satellite pour mieux mesurer l'impact de l'économie sociale et solidaire dans notre économie et également renforcer la visibilité de l'ESS par une stratégie de communication ambitieuse. Cette stratégie visera également à mieux faire connaître et reconnaître l'ESS, ce que nous partageons tous. En effet, la France, comme à l'international, et cela a d'ailleurs été rappelé par les personnes qui se sont exprimées avant moi ici, doit occuper toute sa place. Il s'agira, par exemple, de faire reconnaître le modèle coopératif dans le cadre de l'année internationale des coopératives de l'ONU. Par ailleurs, le Forum mondial pour l'économie sociale et solidaire, qui aura lieu du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux, sera une occasion unique de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Placé sous le thème de, et je cite, « L'ESS, une condition pour la transition juste vers des territoires résilients et le bien-être de leurs habitants », ce forum nous permettra de porter notre modèle au monde aux côtés de l'ensemble de nos partenaires européens. Un point maintenant sur la deuxième partie de mon intervention qui concerne la commande publique. C'est le thème de notre rencontre aujourd'hui, un thème central. La commande publique comme levier structurant pour l'économie sociale et les services d'intérêt général. En France, les achats de l'État auprès des structures de l'ESS ont atteint 203 millions d'euros pour 2023. Un chiffre certes en hausse continue, mais encore insuffisant, encore trop modeste au regard des 150 milliards d'euros de marché public annuels, dont 24 milliards d'euros pour l'État. Nous devons aller encore plus loin, beaucoup plus loin. La révision des directives européennes est une occasion unique de poser un nouveau cadre qui reconnaît pleinement la valeur sociale des entreprises, associations, coopératives et structures non lucratives. Un cadre où les critères sociaux et environnementaux ne sont plus secondaires, mais centraux dans les procédures d'attribution. Il est temps d'assurer une politique d'achat public orientée vers les acteurs responsables, engagés dans la transition écologique, engagés dans le respect des droits, engagés dans la création d'emplois durables. Plusieurs pistes pourront être évoquées, je pense par exemple à celle qui consiste à accroître l'introduction des clauses sociales dans les critères d'attribution, avec des spécifications techniques des clauses d'exécution. Ou également élargir le recours au marché réservé, en particulier pour contourner certaines contraintes de sectorisation et permettre à davantage d'acteurs de l'économie sociale et solidaire d'y accéder. Ou encore revoir la limitation de durée, 3 ans non renouvelables actuellement appliquée au marché réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ces évolutions techniques sont finalement en réalité des évolutions politiques, des évolutions qui pourront être voulues, souhaitées. Elles traduisent une vision de l'Europe qui place l'humain, les territoires, l'intérêt général au cœur de l'économie.
L'économie sociale et solidaire doit être une boussole dans les grandes transitions. Ces transitions que connaît notre continent, qui sont à la fois écologiques, numériques, démographiques, industrielles, et qui exigent de nouvelles réponses. L'ESS, évidemment, en fait partie. D'abord parce que l'ESS propose des emplois non délocalisables, ancrés dans les territoires, dans les métiers du soin, les métiers de l'alimentation, de l'artisanat, de la réutilisation, de l'accompagnement. Ce sont des emplois d'avenir, des emplois porteurs de sens, de liens et de résilience. Ensuite, parce que l'économie sociale et solidaire constitue une solution puissante face aux défis démographiques. Pour prendre soin de nos aînés, pour accompagner les familles, pour proposer de nouveaux modèles de logement, d'habitat partagé, d'accompagnement social. Ce sont les structures de l'économie sociale et solidaire qui inventent déjà au quotidien les modèles de demain. Enfin, parce que l'économie sociale et solidaire est un outil au service de la réindustrialisation, grâce notamment aux reprises collectives d'entreprises par les salariés, aux coopératives industrielles, à la mutualisation des outils de production dans les territoires. Là où des activités ferment quelquefois, l'économie sociale et solidaire invente des redémarrages durables. En conclusion, je voudrais saluer une nouvelle fois votre action qui permet de débattre et d'appuyer le rôle essentiel de l'économie sociale et des fournisseurs de services d'intérêt général dans les marchés publics comme solutions innovantes. Ces solutions doivent avoir toute leur place dans la future révision des directives commandes publiques qui feront l'objet d'une proposition de la Commission européenne attendue en 2026. Notre responsabilité collective est immense. Dans un modèle fracturé et incertain, l'Europe doit incarner une nouvelle voie, une voie où l'économie est au service des personnes, pas l'inverse, une voie où la commande publique devient un instrument d'impact, un instrument de justice, un instrument de transformation. L'économie sociale incarne cette promesse et la France sera, je vous le dis ici, je vous le rappelle, au rendez-vous pour la porter avec force et avec espoir. Et je remercie toutes les personnes ici présentes, l'ensemble des ministres et des personnes qui se sont exprimées pour montrer cette force que nous souhaitons développer ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre déléguée. Nous sommes en retard sur notre programme. I will switch to English now. So we had a video from the Undersecretary of State of Poland, who is in charge of the Ministry of Family, Labour and Social Policy for Poland. But we are running so out of time that we have decided we're going to disseminate it on our social media and send it to all of you so that we can leave space for the roundtable and for the discussions from people from the sectors and also from MEPs on the topic of today, which is public procurement. So I call at the table Ignazio Marini, who is co-chair of the Intergroup. I also call the speakers, Alain Coeur, Nadine Fischer, Anna Umbellino, and Luigi Del Giaco. The floor is yours. Well, good morning, everybody. I'm Ignazio Marino. I'm a member of the Parliament, and I have been in the past mayor of the city of Rome, so I really have a deep interest in the topic of social economy. I have the unfortunate job today to try to
bring back our meeting to our schedule. I think we are significantly late with our timing. So my job today is to moderate this roundtable about the social economy and services of general interest providers, positioning and public procurement. I think that the most important thing is to understand what we could do in a simplification of public procurement. And we have some distinguished speakers here. And I am afraid that I need to change a little bit the order because I think Anna Umbellino is, Anna, I think, has a very, very strict schedule, and she would really like to speak first if the other people are not in opposition, because she has other commitments to attend. So without other ado, I would like to ask Anna to take the floor, and I'm sure that she can really give us some examples of the role of local authorities in a simplification of public procurement. Anna, please, the floor is yours. So good morning. Thank you very much for the opportunity to make part of this polyphonic conversation. I beg your pardon because I will have to leave earlier, so I will try to escape smoothly. As it was mentioned before, I will speak on behalf of REV, which is an European organization that joins regions, cities, and social economy entities. So my intervention will be therefore grounded in the experience and voice of REV members, which perform a lot of small-scale experimentation and also has created a quite consistent corpus of knowledge towards specific issues. My intervention will be also rooted in the main conclusions of GECE's working group report, which examined the 2014-24 EU Public Procurement Directive, extracting specifically from that report of collective authorship insights regarding how the current EU-level regulatory framework is serving local authorities' mission to assure quality of life and well-being to all citizens. So I will try to focus on 6 bullet points, which I entitled Local Duty, Local Freedom, Quality First Procurement, Social Economy Ally, from a competitive tender to a partnership-based logic, bridging social responsible public procurement gaps, and last but not least, non-legislative measures. I will try to keep the schedule and to make just some reference to these 6 main points. So first of all, I believe it is important to remind that that local authorities have actually a legal duty to safeguard citizens' quality of life and well-being, and therefore need regulatory freedom to organize the essential services of welfare and inclusion. I would like also to remind that services of general interest are, by definition, those that fulfill this public mission, this public duty. For instance, a local authority should be in the position, we believe, to offer the best possible meals to school canteens based on the best quality and freshness of products and not in the best monetary offer. As a result, we claim for a procurement framework where autonomy is reflected.
Secondly, services of general economic interests must be defined by citizens' needs, not by lowest price. For instance, and as we asked for concrete examples, I would like to allude to a program, a sustainable school meals program that is being performed in several medium and small cities all around Europe. One of the examples that I picked is an illustration of this quality first logic, with 12 lots giving weight to freshness and product samples, not price. This program buys all school meals ingredients from SMEs and organic farmers, ensuring short supply chains and high nutritional value, delivering meals, a lot of meals a day across many schools, and at the same time stimulating the local social economy ecosystem, since a significant amount of the meals are made and delivered by social economy entities anchored at the different communities. In my city, this program is actually running. So to guarantee the quality first logic, compulsory lotting and reserved shares for social economy bidders is hence advocated. Plus, social economy is, we state, the key partner for delivering local and regional authorities' public mission. Social economy entities are defined by the Commission as carrying out activities in the collective or general interests. Therefore, privileged access to SGI contracts should be given, and the GECES working group urged the EU to make Article 20 reserved contracts mandatory and merging with Article 77 so that a minimum percentage of all procurement budgets is set aside for social economy bidders, creating therefore an obligatory quota. It also claims that the list of social services eligible for the light touch regime should be extended. And in addition, it also states to lengthening contract duration so that integration pathways are not interrupted. As previously alluded, we also recommend to oblige contracting authorities to break larger contracts into lots to give SMEs, cooperatives, WISEs an opportunity to access. Also to recognize legally the co-design collaborative procedures as an alternative to standard tendering for SGIs. And regarding that specific issue, I would like to emphasize the importance to move from a competitive tender to a partnership-based logic. We actually argue that long-term cooperative arrangements can be fully transparent and accountable without being forced into lowest price tendering. So we advocate the creation of a legal framework between procurement and state aid rules that explicitly may authorize partnerships for SGIs carried out with social economy entities and not submitted to public procurement. This, I would like to emphasize, does not mean to be completely under-regulated, so a specific corpus of norms should be defined, integrated by procedures and techniques other than tendering. I would like to illustrate with an example from an Italian city, namely Brescia. So in Brescia in 2014, it was adopted a political resolution which is translated to zero tendering in social services. And it referred to the freedom to organize SGI.
An open council of welfare accredits, so the methodology in a very summarized fashion works like that. An open council of welfare accredits non-profits wishing to join and deliberates on needs and services. For each priority, the municipality invites only accredited members to co-design the service specification. The co-design group sets the location criteria and services and then directly entrusts to those partners, replacing classic tenders with multi-year cooperative agreements. The city, and I will just finish this small example, reports as an impact, as results, the lower transition costs, more integrated projects, and a stronger social economy ecosystem. So this example reinforces their recommendation for a legal framework for co-design partnerships for SGI, emphasizing this strategic dimension. I would like just briefly to focus on some gaps that we have identified when we were conceiving the allotted reports within GECES, and how can, in our perspective, those gaps be overcome. So, first of all, we identified that social and environmental clauses remain in many cases optional and are actually underused. So our proposal is to make Article 20 reservations compulsory, to introduce local impact clauses, among other measures. Another gap that was also identified is the fear of litigation and lack of legal clarity. That was mentioned by several entities. And the solution for us is to issue an explanatory communication and create specific SGI partnership regime. Another gap is the administrative burden, which was also mentioned previously this morning. And this administrative burden impacts mostly small providers. And it has as consequence the exclusion of SMEs and many social economy entities. So a positive answer to this gap would be the mandatory lotting and reserved quotas, also longer contract terms. Another gap that was mapped is the inflation risk, which erodes service quality. And regarding that specific challenge, we recommend price revision clauses to become also obligatory in all long-term service contracts. Just to conclude, I would like to mention some non-legislative measures that were also pinpointed. So, behind amending the directive, some non-legislative measures were also recommended by this working group, namely national help desks for regions and municipalities, training for procurers and social economy entities, peer learning and capacity building platforms, a dynamic EU database of good practices, and also EU and national observatories and ongoing evaluation of social and environmental impacts. And in cutting a long story short, those were the main conclusions that we came to. Well, thank you very much, Anna, for this inspiring example strictly related to the daily life difficulties of our citizens, and thank you for the Italian example. I will give now the floor to Alain Coeur, who is the
Vice President of Social Economy Europe, and he will speak about the importance of buying local. I would humbly ask to everybody to stay to 4 or 5 minutes, because otherwise, we are really already in some troubles with the time. Thank you so much. Merci, je vais parler en français. Merci beaucoup, Ignacio. Je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous. Je commence avec vous pour la 6e mandature d'un intergroupe. Donc, j'ai vu passer beaucoup de députés. Et le défi à chaque fois a été de trouver le noyau dur des députés qui soutiennent cet intergroupe. Et je pense que nous l'avons ici parmi vous. Donc, c'est important de pouvoir compter sur les députés européens et sur leur action pour amplifier le travail que nous menons à Social Economy Europe, mais également en partenariat avec le Comité économique et social européen. Le deuxième petit message avant de passer à mon propos, ça a déjà été souligné, et ça reviendra encore souvent, croyez-moi, c'est de regretter la disparition de l'unité économie sociale à la DG Growth. Je pense que c'est une erreur stratégique, même si nous pouvons nous réjouir de la position de Mme Minsatou. Nous avons aussi une situation où l'économie sociale, c'est une économie à 2 jambes. Aujourd'hui, on a été amputé du volet économique sur notre capacité à développer et à répondre aux besoins des populations. On aura certainement encore l'occasion de le dire et de le répéter. Je me suis permis de regarder un peu si, dans notre histoire récente, l'économie sociale, il y a un fil conducteur. Et de surmonter aux différentes conférences, je ne vais pas remonter non plus trop loin, différentes conférences qui ont mis en évidence justement cette relation entre les marchés publics et l'économie sociale. Première référence, et je m'adresse à mes collègues français, c'était la conférence de Strasbourg, où dans les conclusions de la conférence de Strasbourg, on parlait déjà des marchés publics, donc nous sommes en 2022, donc déjà en 2022, on prépare cette révision sur les marchés publics et il y a une cohérence d'ensemble. Et donc, c'est important ce qui a été dit, le droit européen des marchés publics a été conçu pour garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques au prisme du droit de la concurrence. À force de vouloir parfaire la non-discrimination dans la sélection des offres, elle a perdu son sens dans l'application même des objectifs de développement durable. L'orthodoxie juridique des achats publics ne s'accorde pas forcément avec l'écologie et la solidarité. Un des points clés sacrés d'ajuster le lien entre l'objet du marché, donc la directive de 2014, qui empêche la prise en compte de telles pratiques dans la politique de RSE d'un soumissionnaire ou qui limite fortement les possibilités de considération sociale pour l'attribution des marchés publics. Il faudrait prévoir des clauses spécifiques favorisant les offres collectives des structures locales de l'économie sociale et solidaire. Autre conférence importante, c'était à San Sebastián. Dans les conclusions de San Sebastián, il était marqué « Mobiliser des fonds provenant des mécanismes de relance et de résilience et d'autres instruments de l'Union européenne ». Il est quand même remarquable que seule l'Espagne a utilisé jusqu'à présent ces fonds de résilience et de relance pour structurer sa colonne vertébrale, parce que l'Espagne a vraiment une colonne vertébrale pour appuyer l'économie sociale à partir des fonds européens. C'est le seul pays européen qui l'a fait jusqu'à présent, et je trouve que ça doit servir d'exemple pour d'autres pays. Ça ne veut pas dire que d'autres pays ne font rien en économie sociale, mais aujourd'hui, ou d'autres régions, parfois sont pionnières, mais aujourd'hui, effectivement, l'Espagne est un pionnier dans cette utilisation des fonds européens. Et donc, il faut évoluer vers une plus grande reconnaissance des investissements socialement et écologiquement responsables dans les marchés publics. Troisième référence, la conférence de Liège. La conférence de Liège, sa feuille de route, afin de faciliter l'accès de la commande publique pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, émettre et déployer davantage d'appels à projets, donnant la préférence aux entités de l'économie sociale au niveau d'attribution, des critères d'attribution. Donc nous voyons bien qu'effectivement, dans les revendications portées par les acteurs de l'économie sociale, il y a un fil conducteur. Ensuite, nous pouvons nous appuyer sur le rapport L'État, en opposition quand même à certains égards au rapport Draghi, qui voit effectivement l'économie européenne sous l'angle du marché et de la compétitivité, et le rapport L'État, qui voit plus l'apport effectivement de l'Union européenne et de l'économie sociale en collaboration et en synergie avec le développement des territoires. Et donc là, il avait identifié effectivement les marchés publics comme étant un puissant levier pour les entreprises de l'économie sociale.
Deux autres documents importants également. Le rapport sur the social impact on public procurement, Can the EU do more? Il était remarqué dans le document que dans la plupart des pouvoirs adjudicateurs des États membres, ils attribuent encore les marchés dépassant les seuils définis par l'Union européenne uniquement sur la base du prix ou du coût le plus bas. Cela signifie que des critères de qualité, de considération sociale, environnementale ou d'innovation ne sont pas inclus dans les documents d'appel d'offres. Et dernier élément de référence, le projet européen Buying for Social Impact, qui avait permis d'identifier 5 défis, ils ont déjà été cités, mais je pense qu'il faut encore revenir, des variations de la transposition de la directive 2014 dans le droit national. Aujourd'hui, c'est vrai que la directive, elle peut être interprétée différemment, elle peut être un stimulateur pour l'économie sociale dans certains pays et dans d'autres pays ne pas avoir les mêmes références. Donc on se retrouve dans des pays qui transposent la directive avec des approches qui peuvent être différentes et qui peuvent parfois être contre-productives si on se place d'un point de vue macroéconomique. Donc voilà, sinon je serai trop long. Et je terminerai par l'avis du Comité économique et social européen pour lequel j'étais rapporteur. On a également souligné quelques aspects qui étaient très intéressants. Et pour ne pas être trop long, évidemment, on a demandé d'intégrer dans les procédures d'appel d'offres, non seulement d'intégrer donc des aspects qualitatifs dans les procédures d'appel d'offres, non seulement afin d'éviter un nivellement par le bas des salaires et des conditions de travail, ainsi qu'une concurrence déloyale, mais surtout pour apporter une sécurité juridique au pouvoir adjudicateur public qui s'engage à atteindre des objectifs sociaux, environnementaux et éthiques au moyen de leur processus de marché public. Et parmi ces critères qualitatifs, il y a des éléments qui viennent de la gouvernance des entreprises de l'économie sociale, les pratiques démocratiques, les pratiques collaboratives, le réinvestissement des bénéfices et des excédents pour poursuivre davantage nos objectifs sociaux ou environnementaux, l'inclusion des parties prenantes. Tout cela pourrait être pris en compte lorsqu'on va revoir cette directive sur les marchés publics. Nous demandons en tant que comité que ces opportunités-là se transposent réellement. Et là, nous aurons un grand travail à fournir en tant qu'organisation de la société civile pour être très vigilants sur la manière dont la Commission européenne va travailler sur l'élaboration de sa future directive. Merci, Monsieur le Président. Alain, thank you very much. Thank you very much for stressing particularly how dangerous could be to use the criteria of the lowest price in public procurement because could be really not the best way to proceed, and actually the way that you describe it is really important for all of us. Now I will give the floor to Luigi Del Giacco. He is the Vice Chair of SGI Europe, and he will speak about public procurement as a strategic tool to ensure the achievement of environmental and social goals. Grazie mille, io mi approfitto della traduzione, mi è stato sollecitato l'uso dell'interpretariato perché giustamente è un servizio che è stato messo a disposizione, guardo Valeria, l'abbiamo pagato. Grazie mille ovviamente per l'opportunità e per l'opportunità di parlare davanti a questo importantissimo e questo sicuramente rilevantissimo uditorio. Giusto un chiarimento, non sono il Vice Chair di SGI Europe, ma il Vice Chair di uno dei board di SGI Europe, Internal Market Board, che è appunto il gruppo di lavoro, diciamo, il macro gruppo di lavoro che si occupa specificatamente del tema degli appalti pubblici. Tra i vari temi anche di appalti pubblici, purtroppo doveva essere qui anche Nadine Fischer, che è la Chair di questo gruppo di lavoro, ma purtroppo non ha avuto problemi con i mezzi di trasporto, quindi non è riuscita a raggiungerci. Ora, rispetto al tema appunto, di cui parlava l'onorevole Marino, sicuramente il tema è appunto quello relativo al rispondere a una domanda fondamentale che oggi è emersa in più e più occasioni durante questo discorso, durante questo incontro, cioè se è corretto appunto utilizzare l'opportunità o meno di utilizzare il public procurement per indirizzare strategicamente l'economia e la domanda appunto che è stata al centro anche dei dibattiti
a cui abbiamo già partecipato. Guardo Valeria, abbiamo già più volte partecipato ad alcuni hearing, ad alcune audizioni. Ovviamente anche internamente è uno dei temi caldi, quello del public procurement all'interno di SGI Europe, ma anche all'interno di Utilitalia. Io rappresento appunto l'associazione italiana dei gestori di servizi a rete, acqua, energia, gas e rifiuti essenzialmente. Quindi la domanda appunto è giusto e può essere usato il public procurement per indirizzare strategicamente l'attività economica? Ma diciamo che per rispondere a questa domanda ne dovremmo porcene anche un'altra, quella relativamente a qual è il fine dell'attività legislativa, perché viene adottato un framework tanto dettagliato, tanto composito rispetto a quello che è il public procurement, appunto perché è la spesa pubblica è sottoposta a tanti vincoli, a tante norme. Dipende ovviamente dai punti di vista, ne parlavamo prima. Dipende al soggetto a cui si chiede di esprimere un'opinione. Se ad esempio vogliamo individuare 3 macro categorie: stazioni appaltanti, contracting authorities, operatori economici, i bidders, e il legislatore o il regolatore, ognuno di questi soggetti darà una risposta naturalmente diversa. La stazione appaltante, anche qui possiamo fare un'altra micro divisione tra piccole e grandi stazioni appaltanti. La piccola stazione appaltante, che ovviamente è caratterizzata, come diceva prima anche il commissario, è caratterizzata da una dimensione e anche da un'organizzazione limitata, e quindi da una limitata capacità di operare. Ovviamente punterà molto su una semplificazione il più spinta possibile della disciplina e delle normative in materia di appalti pubblici, in materia di public procurement, e quindi automaticamente vedrebbe l'introduzione di criteri finalizzati ad indirizzare strategicamente la spesa pubblica come un ulteriore aggravio che rischia appunto di penalizzare l'attività e la capacità di agire. Per una grande stazione appaltante, pubblica o anche non pubblica, noi ad esempio come Utilitaria rappresentiamo società, anzi esclusivamente società, che sono stazioni appaltanti in quanto concessionari di pubblici servizi, ma sono soggetti di diritto privato. Ecco, per le grandi stazioni appaltanti pubbliche o appunto meno pubbliche, diciamo così, ovviamente è molto più semplice. L'introduzione di criteri vincolanti o non vincolanti, o comunque di criteri non price, sarebbe molto più semplice da gestire, perché hanno strutture e hanno capacità di ingaggiare il mercato. Ovviamente se la guardiamo da un punto di vista dell'operatore economico, il grande operatore economico produttore europeo, che ovviamente è focalizzato sul rispetto dei massimi obiettivi ambientali e sociali, vedrà di buon occhio l'introduzione di criteri che lo favoriscono rispetto a competitors esterni che invece hanno standard di qualità e standard di qualità della propria attività economica più bassi rispetto a quella che è la media europea. Così come ad esempio invece se vediamo l'operatore economico che è un importatore, o comunque diciamo che è meno attento agli obiettivi ESG, ai famosi obiettivi ESG, sicuramente l'introduzione di criteri sociali o ambientali potrebbe essere visto come in maniera meno entusiasta. Da una parte invece del legislatore, se invece andiamo a vedere il legislatore perché ritiene di voler utilizzare strategicamente la leva rappresentata dal public procurement, è chiaro che il legislatore ha un approccio macroeconomico ai problemi, li vede dall'alto. Il suo obiettivo, la sua attività è quella di indirizzare l'attività economica e di indirizzare il mercato verso una determinata direzione che in Europa è stata rappresentata chiaramente dal Clean Industrial Deal, dal recente Clean Industrial Deal, che individua obiettivi e individua appunto quelli che sono gli strumenti che da qui in futuro, a qui ai prossimi anni, potranno essere messi in campo. Quindi diciamo dipende dai punti di vista. Qual è il punto di vista di SGI Europe? Cerco di essere il più sintetico possibile perché è un tema estremamente complesso e estremamente interessante. Diciamo che ovviamente abbiamo una posizione abbastanza, come posso dire, all'interno di SGI Europe molto di compromesso, nel senso che il tema principale su cui ci si è focalizzati non è tanto l'importanza dell'introduzione di criteri e dell'uso appunto di criteri ESG nell'ambito degli appalti pubblici, quanto piuttosto quello della obbligatorietà dell'introduzione di eventuali criteri
obbligatori che diventano mandatori per tutte quante le stazioni appaltanti. Come dicevo prima, l'introduzione di nuovi criteri, di ulteriori criteri, rischia di non fare scopo con quella che è l'esigenza di semplicità e di semplificazione delle procedure, quindi ovviamente la posizione nostra è molto di compromesso in questo momento. Parlo come SGI Europe, è quella di dire ok, una spinta verso obiettivi, che sono gli obiettivi individuati e fissati dalla Commissione europea, ma l'introduzione di criteri obbligatori rischia comunque di mettere in difficoltà soprattutto le piccole stazioni appaltanti. Mi astraggo un attimo però da quello che è il dibattito, di quello su cui si è concentrato il dibattito all'interno di SGI Europe, per concentrarmi un attimo sul punto di vista rispetto a quello che è l'importanza di questi criteri ESG nell'ambito dei criteri non price essenzialmente, perché ovviamente l'obiettivo di questi criteri è sicuramente, gli obiettivi anzi sono sicuramente apprezzabili e da perseguire. Valorizzare, come dicevo, valorizzare operatori economici virtuosi, favorire attività economiche più attente alle performance socio-ambientali, come ad esempio quelle rivolte, un esempio che porto dall'esperienza di Utilitalia in quanto appunto rappresentante di gestori dei servizi rifiuti, quella ad esempio finalizzata al recupero di materia prima, quindi per la creazione di materia prima seconda, oppure quella rivolta alla produzione di energia da fonti rinnovabili. È chiaro che attività di questo tipo, dall'introduzione di criteri ambientali nell'ambito di quello che è il public procurement, potrebbe solo beneficiare, perché sarebbero attività economiche europee, quindi si perseguirebbe con un criterio di questo tipo anche quelli che sono gli obiettivi Buy European che la Commissione ha più e più volte ribadito. Ma ovviamente adesso, senza voler prendere appunto, come dicevo, una posizione rispetto a quello che è l'obbligatorietà, che come dicevamo deve essere attentamente valutata perché rischierebbe comunque di mettere in difficoltà determinate stazioni appaltanti, prendiamo in considerazione, voglio portarvi alcuni esempi, anzi un esempio di stazione appaltante che di criteri ESG ha fatto un ampio uso, che diciamo forse nell'esperienza e nel sentire comune europeo, anche non solo italiano ma anche l'euroeuropeo, è percepita come può essere percepita come ex ante come meno virtuosa. Una società del Sud Italia, nostra associata, ad esempio AQP, Acquedotto Pugliese, che sta facendo un fortissimo lavoro, una fortissima attività appunto per rilanciare e per includere nei suoi criteri, nelle sue gare, quelli che sono appunto obiettivi ESG. Giusto per dare alcuni esempi, ad esempio l'introduzione di criteri per valorizzare la qualità e la durabilità dei prodotti, un'attenzione particolare sulla certificazione della qualità ambientale e sulla certificazione delle performance dell'operatore e del fornitore delle performance ESG, con l'introduzione obbligatoria di una sorta di certificazione o comunque di una relazione tesa a dimostrare il rispetto di determinati standard e determinati criteri socio-ambientali. Quindi, giusto per chiudere, ecco, vado un attimo rapidamente. Il problema non è tanto se sono utili, se qualcuno li usa. Sicuramente sono utili, qualcuno li usa. Il problema principale è, uno, appunto, quello dell'obbligatorietà, e il secondo, quello della mancanza di standard uniformi rispetto all'uso e alla diffusione di questi criteri, che troppo spesso espone le stazioni appaltanti, quindi ovviamente comportando un aumento vertiginoso dei costi a cause legali, a difficoltà di interpretazione, a difficoltà di applicazione, eccetera, eccetera. Quindi la soluzione, se non sono, sicuramente non possono essere criteri obbligatori perché eccessivamente restrittivi, ma sicuramente c'è bisogno di una disciplina standard e di una indicazioni chiare di livello nazionale, ma soprattutto europeo, per l'applicazione uniforme di criteri che possono e devono essere utilizzati per spingere il più possibile, ovviamente, per spingere quella che è quelli che sono gli obiettivi posti dall'Unione Europea. Well, thank you very much. Thank you, Alain. Thank you, Luigi, for trying to stick to your time. I guess right now I need to give the floor to Pablo Arias and Irene Tinagli, because what, Sarah? Irene? Yeah, I say Irene. Okay.
My name is Alberto Mazzola. I'm the executive. Made a mistake. Yes, sorry, Mr. I thought it was up to me to speak just for 3 minutes. Thank you very much for your understanding. My name is Tanja Struve. I work for the German County Association, which is also member of SGI Europe. And we are also member of CEMR, the Council of European Municipalities and Regions. And we represent 60 national associations of local and regional authorities, regional governments across 41 countries. And I wanted to make 2 small points, or I would like to ask the question, how we could come forward with the very big goal of simplification, because this is something this has been said also by the Commissioner Minsanto. She said keeping it simple, and also Luigi from our Italian section mentioned it. I think this is the overall goal which we have to achieve within the public procurement reform. And therefore, something which we would like to propose is that we call for a light regime for local and regional governments. And this is not something completely new, because already in the GPA, so the Government Procurement Agreement on the WTO level, we have already the term of sub-central authorities, and this is the NUTS 3 authorities level. So that would mean already for them in the GPA we have a point we can switch to this, and we can go for a light regime in the new public procurement reform, which would be a real big relief, particularly for small and medium-sized local authorities. This is my first point, and the second point I would like to make, of course, we also think that the thresholds has to be raised. This is also something which would be a very big relief in terms of simplification. But coming to the last point, I think this is the point we discussed today very intensively, is the strategic procurement. And Luigi mentioned it already. And we had indeed very intense discussions within SGI Europe. Within CMR, it's much easier because we agree all that the public procurement directives are not the best tool for strategic procurement. We think, for example, sustainability is important, of course, but its success, the sustainability success, depends on the supplies side capacity to meet these objectives. So if the market do not provide certain products which we would like to call for, if there is, for example, no electronic buses, then we can call for them within our public procurement procedures. And we do this already now because we can already apply sustainable, social, whatsoever criteria since the current directives. We can already apply all these tools. But if the market does not supply or does not provide these products we are calling for, then we have to go, for example, for Chinese buses. And this is happening a lot of times in Germany and other countries where we call for sustainable products, and neither the German nor European enterprises do provide them because the market is not, I don't know why, but the market is not providing them. So and this shows public procurement law is not the best tool to achieve sustainability, at least not if we put these criteria on a mandatory level. So we already can apply these criteria now, and this is very good, and it's applied in many, many cases, I think throughout Europe. And we should probably also favor this more, but not via mandatory criteria, because this would, on the other side, only lead to more bureaucracy and would lead to much more administrative burden for the local authorities. Thank you very much.
Luigi, please, you want to answer? Honestly, I think that Tanya needs an answer. I think it's more or less a clarification respect some statement that was were made this morning by some speakers. It's clear that the position in SGI Europe is ongoing. The definition of position is ongoing, but it's clear that when we talk about mandatory criteria or when we talk about strategic use, so the introduction of some ESG criteria, the introduction of these criteria must be reasonable and must comply with the reality of the European market. Because if we want to promote by European and we introduce the obligation for public entities or for contracting authorities to buy electric buses or to buy, I don't know what else, for example, solar panel, to install solar panel when you realize a new public building, it's clear that you are not favoring by European, but you are favoring by Chinese. So it's clear that if we want to use the public procurement in a strategic way, we need to find reasonable and efficient and effective solutions and effective criteria. Absolutely. I guess we have the second question. If I may, I'm representing European Railways, Community of European Railways, and we are participating in the public market. So it's a different perspective from this point of view. 3 points first. I think public and private company in liberalized markets should have the same rule. I give you one example. I think in Italy it's very easy, but it's also applicable in Spain, in other parts, high-speed rail. If a public company has to tender when they buy a train, it takes 8 years. If a private operator buys the same train takes 3 years. Smaller time, it applies also to toilet paper. It applies to everything. So if we want to promote innovation, time to market, improving services, we need to have the same criteria. And I think public companies should be exempted from public procurement if the market is liberalized. As a counterpart of Buy Europe, I think we need to think about reciprocity. We are in a market which is open. Many markets are open also to external. I think we need to have reciprocity between European and non-European companies. So if China is not open to Europe, Europe should not be open to China. And on Buy Europe, we share the point that's been presented. I think in some cases we see there is a lack of supply in Europe. So we need to promote it, but we need to find a way if there is no supplier, if there is a low-level product, we need to be able to, I would say, open our ideas on that. But I think on the same condition, I think it's important. And I think this could be an occasion also to level playing field. At the time, I think that I need to give an answer to this question. It's clear. Again, we have to talk about reasonability. We have to be reasonable. We need clear rules, but we need rules that are able to achieve the objectives of the European Commission. And it's clear that if we talk about the third point you raised on the reciprocità. Now, I'm not able to pronounce it in English, sorry. Reciprocity, okay. It's clear that and I think that the European Commission in the last, plans, in the last document that they published, clarified the willingness to achieve, this objective and to guarantee, a level playing field with external operators and external economic operator. And it's clear that now the market is going in that direction. If we see what is happening between USA and China, Europe and USA, Europe and China too. So it's a very, evolving legal framework. And I think that, remember that the proposal will be next year, the proposal for the revision. So we have 1.5 years to
discuss, to find the best solutions. But I think that the I think not just last words, but I think that the target and the objective must be to, to achieve the relaunch of the European economy. If we don't achieve this objective, we risk to see in the next year a very strong, increase in poverty and the reduction of the competitiveness of European economy. So it's clear that we need to find the best solutions. Well, thank you very much to everybody. I think I will close this session and I will leave the floor to Irene Tinagli in her double role of co-chair of this intergroup and also of chair of the House Committee of this Parliament. Irene, it is a pleasure to give the floor to you. Thank you, Ignazio. Thank you, everybody. Thank you for this extraordinary opportunity to think about a key issue. This is something that we don't probably address enough in our work. And I think, however, it is very important, and the attendance of today's event testifies the relevance and the moment. This is a crucial moment in which it's important to discuss that. So, the thing is that at the first glance, when we talk about procurement, it may seem like a bureaucratic matter, but, contracts, procedures, compliance, but it's actually much more than that. And I think that the debate and the discussion that we just had testify the importance and the impact that it could have. Public procurement is actually one of the most powerful tools that we have to shape the kind of economy and society that we want. There are over 2 trillion euros that are spent every year through public procurement in the European Union. So that's more than 14% of our GDP. So this kind of economic power is not just a number, it's a lever, it's a tool. So it's a tool for innovation, it's a tool, as I said, to reshape the economy. It's a tool for inclusion, for sustainability. So the question is, how are we using it right now? Are we using it in a strategic way that can help us achieving these objectives? So we are living through very, complex, overlapping crises, economic uncertainty, social divides, climate change, geopolitical shifts. So today, many of these challenges have been addressed and discussed. So in such a moment of deep transformation, I think that the social economy is not just a marginal player, but it is actually an essential player in accompanying all this transformation. With more than 4 million organizations employing over 11 million people, it represents a force that is both economically significant and socially vital. Social economy actors are those that are the most embedded in communities. We always talk about that. They know what is going on. They know people, they know the dynamics, the social, the economic ones, and they reinvest profits for public good. Let's not forget that. So in a time of increasing social and economic divides, having actors that have as a final objective not the maximization of profits, but the reinvestments of profits into public goods, into welfare, into communities, I think this is very, very important. So this promotes jobs, cohesion. The problem is that too often they are left behind. They are not included, especially in the procurement system, not because of lack of value, but because of structural barriers. So the debate that we are having today is essential in trying to understand how can we remove these barriers. We need a shift, in thinking, in policy, in practice. So just to also summarize some of the main points that have emerged in today's discussion, I think that there are 4 main points. First, many talked about this. We need to move beyond the logic of the lowest price. Awarding contracts based exclusively on the lowest bid
may seem efficient, but in reality, in many circumstances, it comes at the cost of quality, sustainability, social impact. So it encourages a race to the bottom, cutting wages, outsourcing responsibility that in the long term has costs. So we need to actually embrace the principle of the most generally economically advantageous tender, not just as a legal opinion, but as an overall approach. So we need to factor in decent working condition, inclusion of vulnerable groups, environmental performance, local and regional developments. These are economic concepts that we need to factor in with a forward-looking approach. So it's not just about being good. This is economics. This is good economics in the long run. So I hope this is clear, because it strengthens our local supply chains, reduces external dependencies, fosters innovation. So this is a first important thing. Second thing that also has emerged and we need to think about is how to make procurement accessible to all, because right now most public contracts are often too complex, too large, too demanding for small and community-based enterprises. So we need to level the playing field, which means breaking contracts into smaller lots in some cases. That can help, reducing unrealistic financial guarantees. Sometimes we could work a little bit on that to encourage the access to smaller players, applying reserved contracts for social enterprises as is allowed under EU law, ensuring timely payments to avoid financial strain. This is also something that penalizes the smaller enterprises. So when big companies subcontract to smaller ones, value is lost along the way. You add. So direct access empowers local actors and ensures public funds stay in the community. So third point, build capacity on both sides. This is also something that emerges in the debates. Public authorities need support and training to understand what's legally possible and socially beneficial when it comes to procurement. Too often they are stuck in old practices and they are afraid of innovating because they're afraid of breaching competition law. So we need training, we need information. And at the same time, we also need training on the side of, social actors, economic organizations. They don't know exactly how to navigate tenders, or even if they are eligible to apply. Sometimes they just don't know, and they don't know about these opportunities. So we need to invest in training for public buyers, including how to use social and environmental criteria more effectively, awareness raising about what the social economy is, why it is important, and then also we need more technical support and networks to help social enterprises to bid, especially in rural, underserved areas where these actors could be really crucial. So this is another pillar. And the last point, track the impact and make it visible. We can't improve what we don't measure. So today we lack consistent data on how many contracts include social or environmental clauses, how many are awarded to SMEs or social economy organizations. We need to change that. So we need to monitor procurement outcomes and not just the processes. We often look at the process, the little step, and we don't look exactly what's the real impact that they are having. So the outcomes. Publish the data to ensure transparencies. We need to know, we need to let people know about these outcomes, and we need to develop a common European framework to measure social impact so that every euro spent is accountable, not only financially, but also socially. We need to know the social impact, the common good that this money is having in our communities. So just in conclusion, I just want to make it clear that social procurement is not just
a favor that we do, to somebody. It's not charity. It's a forward-thinking strategy to make public spending deliver real value to citizens. And it's not just cost saving, but lasting impact. So every purchase a public institution makes, it is a political and moral choice. A choice about which businesses we support, which values we promote, what kind of economy we want to build. So let's use the tools that we have available to push towards these outcomes. So we need to move from a logic of just a mere pure cost to a logic of shared value, common value. I think this is something we all share, so this is something we can work on together. Thank you. Well, thank you, Irene, for these thoughtful remarks. And now I leave the floor to Valentina Schamburger, Camilla Lauretti, and Pascal Bolo for the closing remarks and conclusions. So Valentina, we will start with you. Thank you for the patience of hearing all morning. You heard about social economy. You heard not enough, I think, about service of general interest, since numbers were repeated all over again, just to say that we employ, as SGI, 30% of the European workforce and contribute to 26% of EU GDP. And we affiliate a lot of social economy actors. So we are really a symbiotic family here. And I hope you got some hint on how to proceed on your files after this discussion. Thank you very much. I will try to keep it short indeed, because as the saying goes, there is no worse spot than the spot between a full room of people and their lunch. So I will try to recap a bit what I take from this very interesting exchange and discussion. Thank you very much for the organization, because these are really events that are incredibly helpful for us in the beginning of this process to get an understanding of where the different players come from, what their perspective is, and what their priorities are for this revision. So a big thank you for this. It's very, very precious input. As I was invited to represent the Vice President Séjourné, who obviously would have wanted to come himself, but unfortunately had a conflicting prior engagement with this, and also his service, DG GROW, I would like to still spend a word on what has been brought up, especially in the beginning of this morning, with a view to the question of the priorities of the Commission, or DG GROW specifically, on social economy. Because it's very important for the Vice President to really relay the message that obviously the reorganization that DG GROW has gone to does not say that we are deprioritizing social economy as a topic and as an important part of our economic and social fabric, but that how we perceive it, and this is really the true spirit in which we and the service in DG GROW works, is that we understand that there has just been a shift of this priority. And we understand it actually as a good thing that there is now a Vice President that is specifically dedicated to pursue the objectives and the promotion of social economy. So this is why we are happy to see this priority continue in DG Employment, and obviously all the services of DG GROW, and so do we, are strongly cooperating with the other side of the house, and we consider this a transversal issue, which is why, and this is a good segue to focus now on public procurement. Obviously, this is also a very big and important priority of consideration for the public procurement revision. So on the revision itself, I would like to start
by rephrasing a bit the big priorities that or big objectives that the Vice President sees for this revision. And it's, I think, some that clearly resonate with what we've heard previously, and that as a baseline, I think are agreeable, let's say. So the one big issue that he wants to pursue is simplification, because we see that public procurement as it stands today has become too complex, too complicated for a variety of actors. This primarily obviously goes for the public buyers, but also the companies who want to join a tender and bid in a tender face hurdles that have just been that are too high at the moment. And somebody mentioned also the participation of SMEs, which obviously is like the low participation of SMEs is a result of this, and so this is also very much a perspective that we are looking into in the course of this evaluation and the proposal afterwards. So simplification on the one hand, and on the other hand, and I think this is something that was echoed very, very well also here, which I take voluntarily and gladly from the discussion of this morning. The Vice President considers public procurement indeed as a strategic tool, and this is why the second main objective for this revision is to really make it a more strategic tool with regard to green criteria, social criteria, resilience criteria, and also the EU preference. I think all of them have been, to a lesser or greater extent, been discussed and raised here. So this is something that obviously also is reflected in our work here. To say, maybe to like focus both of these objectives a bit on the topic of the day. I think both these objectives are very important for the social economy and services of general interest, and the other way around. With regard to simplification, I think it's very well understood on our end that we need to also specifically look at social enterprises and the social economy and services of general interest from both sides, as a buyer and as a bidder. This is a perspective that we want to really take in. So in that sense, again, it's been incredibly helpful to hear very concrete proposals as well from your side. Both legislative and non-legislative, because I think I fully agree that both sides have a strong value in the process and getting towards the objective we want to achieve. We're obviously also trying to combine several objectives here, like we're trying to reduce administrative burden effectively. This said, we of course also have an interest to maintain and improve competitive and transparent procedures. But that's something that we are really trying to find smart ways to put in place and implement. Looking at the second big objective of strategic use of public procurement, indeed the promotion of the social angle and the social economy is one that is very important. And we see the potential, and this is why the Vice President really wants to also use this, we see the potential for favoring social economy and creating and promoting good social standards and workplaces and perspectives by using public procurement in a good way. So this, of course, comes with a few challenges, unfortunately, as always. There is a variety of interests, of course, that we have to balance, and there is also somebody rightly mentioned it as well, there is the obvious elephant in the room that simplification and the use of strategic objectives doesn't necessarily go hand in hand. So we know that we are having a big job ahead of us here to put a lot of thinking into this to make sure that we can reconcile the two. This is also why we are really counting on your input, obviously, because you have a first-hand experience and a broader perspective still. Which is going to be very helpful for us to achieve this and make this happen. Most importantly, everybody, I think, can agree on the fact that reducing the choice of a bidder to the lowest price is a problematic trend that we see. We've also had the Court of Auditors discuss this. We also have internal discussions at length about this topic, and obviously we see that most of the tenders nowadays are attributed on the basis of lowest price, which indeed is a missed chance every time we do it, because there is objectives that we could also pursue otherwise. So full support for the idea of taking into consideration other economic criteria
other than price, because we also see that there is added value in, for example, social standards and social criteria in the long run, but even also in the short run, because obviously public procurement is quite a significant share of some markets, and in these, obviously, the question of how we procure is majorly shaping the baseline here. So this said, I was very happy to hear several times today that the expression "we cannot go backwards," and also several references to a joint responsibility, which I think sums up very well how the whole process will have to play out. We, from our side, and the EVP's perception of how this revision of the public procurement rules is going to be, it is indeed important to increase the uptake of social clauses and social dimensions in the public procurement area. We think that there is really room for improving the social economy objectives in the public procurement field. Hence, once again, very grateful for the organization of this event and for the very, very concrete suggestions that I heard today. They are very useful. It's the beginning of the procedure, as I said, and we're obviously really counting on you to accompany this process until the adoption of the proposal in the end of 26, but also beyond in the co-legislative process, because voilà, it's a joint responsibility. And to come back to the topic of and to the title of this event, we don't do public procurement revisions very often, so it's important for us to jointly with you really ensure that we set the stage and the scene right for the social economy and services of general interest in EU public procurement for the next 15 or 20 years to come. Thank you very much, Valentina, and good luck, because it's a hard task, and you will hear from us again. Now, I really have the pleasure to give the floor for the conclusion to the chair of my heart, so Camilla Lauretti, and our president, Pascal Bollot. Please, Camilla. Thank you, Valeria. I will speak in Italian. I will go fast because it was really an interesting initiative, but also long. So, grazie alla nostra commissaria Minzatu, alla ministra Diaz, alla ministra Louvagie che hanno partecipato a questo nostro incontro. Grazie a tutti i parlamentari, a tutte le persone che per l'intergruppo economia sociale e l'intergruppo servizi di interesse generale hanno detto la loro. Io credo, come ho ascoltato un po' da tutti, che sia un momento centrale per far sì che quello che ci siamo detti, e che cioè dobbiamo rivedere la direttiva per gli appalti pubblici, sia e abbia la possibilità davvero di fare un passo in avanti, perché siamo in un momento in cui costruire l'autonomia strategica europea, ma costruire un'economia che sia resiliente, sostenibile e competitiva, sia davvero più importante rispetto anche ad altri momenti. E allora, dato che gli appalti pubblici guidano le economie dei nostri paesi, è lì che dobbiamo agire. Lo abbiamo detto tutti, se continuiamo con il prezzo minimo andremo contro le nostre imprese e andremo contro soprattutto le piccole e medie imprese che fanno più fatica nei nostri paesi a portare avanti anche alti aspetti qualitativi, sostenibili,